Children, let's start lesson number 2 now. We are done with A, E and E swar. Now we will begin with U swar. U pasun ughad. Ughad means open. I repeat, U pasun ughad. Ughad means to open. Now here we have the conversation in English and then we will speak in Marathi. So let's start. Open your eyes, डोळे उघड. Open your book, पुस्तक उघड. Open the door, दरवाजा उघड. Open the box, डब्बा उघड. Open the bag, दप्तर उघड. I repeat, डोळे उघड, पुस्तक उघड, दरवाजा उघड, डब्बा उघड, दप्तर उघड. U पासून उघड. Next we have U swar. This is small U sound, a bit relaxed, and this is big U sound. U. U pasun ut. Ut means get up. U pasun ut. Ut means to get up. Now here we have a poem which emphasizes the sound U. So let's read it. Arun ut, Anup ut, लवकर लवकर उठा. पोपट उठला, कावळा उठला, आता तुम्ही उठा. चिमणी उठली, मैना उठली, चला सकाळ झाली. चला सकाळ झाली. चला सकाळ झाली. Next we have A swar. A पासून एक. एक means one, the number one. A पासून एक. Ek means one. Now here we have a story. एक होता राजा, त्याचा एक घोडा होता. तो रानात गेला, तेथे त्यानी एक हत्ती, एक वाघ, एक माकड, एक अस्वल आणि एक मोर पाहिला. Got it, children? The story emphasizes the use of ek. So let's read once again. एक होता राजा, त्याचा एक घोडा होता. तो रानात गेला, तेथे त्यानी एक हत्ती, एक वाघ, एक माकड, एक अस्वल आणि एक मोर पाहिला. Got it, children? Next we have I swar. This is A swar and this is I swar. I pasun aik. I repeat, I pasun aik. Aik means to hear, to listen. I pasun aik. Aik means hear. Now here we have the conversation in English and then in Marathi. So let's begin in English first. Ram, what do you hear? I repeat, Ram, what do you hear? Ram, तू काय ऐकतोय? Ram, तू काय ऐकतोय? Hear the whistle. Shitty ऐक. Hear the whistle. Shitty ऐक. Aruna, hear the sound. Aruna, hear the sound. Aruna, आवाज ऐक. Aruna, आवाज ऐक. I hear the bell. I hear the bell. मी घंटी ऐकते. मी घंटी ऐकते. Got it, children? Thank you.